Herkese tekrar merhabalar. Güzel güneşli bir günden devam ediyoruz. Arkadaşlar yine OBC'nin azizliğine uğradık. Son 5-6 dakikayı kesmiş. O son 5-6 dakikada çok önemli bir şey olmadı neyse ki. Meydandaki tüccarları gezdik. Ufak tefek alışveriş yaptık yalandan da olsa. Ve oradan bizim taverneye yürüdük. Tüm action bu. Fakat tabi OBC'nin böyle saçma sapan haberi bu hatayı vermesi son zamanlarda pek hoş değil. Çünkü yemeklerimin çoğunu hallettim. Hani öğleden önce yapayım dedim. Çeviri işi de şu an çok pek yok. O yüzden bugün hazır boşken şöyle birer saatlik 4-5 tane bölüm yardırayım istiyorum veya 3-4 tane neyse. Fakat arkadaş izin vermiyor yani. Hani tabii insanın da bir yerde motivasyonu kırılıyor. Bir saatlik bölümde gene çok daha geride kalıyor. Tekrar al, kaydı bul, gir, tekrar aynı yere oyna, tekrar aynı konuşmaları yap. Pek hoş olmuyor. Burada da bir baykuşumuz var. Bu baykuşa dikkat. Evet, gidelim Zoltun Dayı ile konuşalım. Elimizdeki bilgileri bir araya getirelim. Analiz şelalemizden geçirelim. Pintipan'dan yine burada atıfta bulunalım. Bu özlü söz kendisine ait. O birilerinden aldıysa bilemem. Konuşalım bakalım. Geri dönmüş. Nerede buldun la bunu? That Field Marshal dude's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? Marşal mı koymuşlar ismini? Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with Aslında çok güzel ayrıntılar var da. How could you resist? Could they? Tweren't possible. But dandelions what matters now. Evet. So, how'd you do? Learn much? Yani önce sen bir anlat. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. Not seen hiding or hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines. Dubious worth. Ben bir şeyler buldum. Fena değil. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Priscilla ablamız. Neden listede değildi peki bu abla? Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervour. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image. Yani mecazi anlamda söylüyor ama normalde şeyi düşünürsünüz değil mi? Aynadaki kendi hali yani yansıması. Yani huy olarak da çok benziyorlar gibi bir eda oluşuyor burada. Bir anlam çıkıyor ama öyle değil. Sadece abi tutkun ve tutkulu bu ablaya karşı. Büyük haber ha. What can I say? İnsanlar değişir arkadaşlar. Ki bu çok belirgin bir özelliktir. Zamparalar takılırlar en sonunda bir ablaya feci şekilde tutulurlar. Alright, guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe, Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Görelim bakalım. Çok iddialı konuştu. Bu ne? Bunu yağmalamadın mı? Yağmaladım, tamam. Burada yağmalamadığım şeyler çıkmış hacı. Bunlar ne? Oo. Ne alaka? Ben buraları gezdim. Düzeni tabii etrafı bir çekip çevirmiş. Fakat Rozulamız. Temereye ne olacak? Temereye ne olur ne olmaz abi, boş ver. Haritaları da güncelleyelim. Bedava içki ya. Bedava içki hele bu devirde Türkiye'de değil mi? Bu vergilerle birlikte zor iş.
Tamam, alabildiğimiz kadarını aldık diye düşünüyorum. Şu The tabelaya faculty of bakalım. Oxenford University. Ha, tamam, is tamam, honored tamam, to tamam, grant tamam, tamam, Julian tamam. Alfred Pancras, Tamam, Geralt okuduk. Viscount de Lettenhove. Nedense Novigrad'tayken çok fazla ata binesim gelmiyor arkadaşlar. Biz de haritanın içine karışalım. Yürüyelim. Zaten atla da bayağı bir zor oluyor. Gerçi yürürken de biraz zorlanıyoruz ama şu meydana uğrayacağız bir ara, yan görevlerden birisi orada. Fakat şimdilik olabildiğince yardıralım istiyorum, değil mi şeyi? Ana görevi, çünkü Velen'de uzun süre takıldık yan görevi, ana görevi yapmadan. Burası bu taraf. Neler oluyor öyle ya? Arka kapıdan girelim bu sefer. Burada da başka bir şey var değil mi? Bir yere iniyor mu bu? İniyor vallahi. Ama neyse. Yolundan sapma Bora. Odaklan. Fokus. Fokus. Oh. Evet. Nerede oturacağız? Buraya gösteriyor. Güneş battıktan sonra. Pardon. Güneş bu zaman batıyor herhalde. Niye şimdi yapamıyorum bunu? Dışarıda mı yapacağız abi illa? Hop. Dın dım bım bım. Bım 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 bım. Evet evet. Ay yaşlar çıktığına göre doğru zamandayız. Bilgisayar ne kastı? Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yapıyoruz. Bu da ne yazık ki oyunla alakalı bir husus. Bir kaydetsin. Kaydet. Oyun kaydedildi. Şöyle bir oyunu yükleyelim abicim. Ne yazık ki böyle bazen şişiyor. Şişiyor, patlıyor, çatlıyor. Ben o sırada gideyim, bir nohut var, onu bir karıştırayım da yapışmasın. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Evet, Kareem kendime Tilly, gazı da verdim arkadaşlar. in it, Hazırım. Ciri and I, the Efsane Bard süper and uzun I saçlarımı were united. şöyle Geralt now knew that to sallayayım. find Ciri, he would Seksi first need seksi. to find his dear old friend. Evet, tamam. Bu ablayı bunu yaptık biliyoruz. İyi, şu iyi. Gatling. Gatling daha güzel bence. İyi pek olmamış. Ağza oturmuyor değil mi? O yüzden bu arada yani anlamı kesin onlar araştırıp uydurmuşlardır bu kelimeyi ama mitolojide bir yerde büyük ihtimalle yeri vardır. Fakat olmadı, ben beğenmedim. Yapacak bir şey yok. Kahvemden yudum alayım. Artık Ramazan'ı atlattığımıza göre çok da kendimi kötü hissetmeme gerek yok. Oruç tutanlar varsa diye. Hani o zaman için. Tamamdır. Yükleyecek. Nedense bu sorunu yaşadığımız oyun, ya aslında oyundan çıkıp girsem daha iyi olacak büyük ihtimalle ama bu da işe yarıyordu. Fakat yüklemesi bu durum oluştuğunda yüklemesi daha fazla zaman alıyor. Sabredin arkadaşlar. Aynen bakın. Oh mis gibi. Tamam, görüntü gelecek, o şimdi biraz gelecek. Tamam. Merhabalar. Aynen, içeride yapamamızın nedeni bu. Bir sahne var zaten. Burada biraz arkamıza yaslanacağız ve izleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak çok bir şey yok. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Aha da geldi. Tatlı kız. Biraz kaçmış akort.
Dur abi şarkı daha yeni çalmaya başladı, bir dakika. Hemen hüzünlenme. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion display. Abla bitti, eridi. By our ever growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries Afiyet olsun abla. tart, lilac sweet. Bu şarkıda da öpüşülmez ama ya. Yani hani. Of raven locks and twisted, Pek o romantik öpüşme de değildi zaten. Abi yapışmış. violet eyes glistening Bademcik as ameliyatı you gerçekleştiriyor. Hadi kral, iyisin yine. Bravo. Gayet güzel, tatlı bir şarkıydı. Bravo. Alkışlarına. Şerefsizler. Ağladınız, üzüldünüz, içtiniz, sıçtınız, öpüştünüz, seviştiniz. Aa, bu ablayı hatırladınız mı? I know him! Ne olmuş? 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Ben mi? Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. İki kılıcım beni her yerde öyle I çıkartıyor. wish to listen to music. Lan yavşak, seni kurtardık. Diğer abla ağzını yüzünü kanatıyordu. The fuck it is. Allah Allah ya. Küfür edecektim de neyse, kendimi Permits tutuyorum me arkadaşlar. to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this Is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised.
After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Şimdi sen oralara hiç girme tatlım. Daha yeni tanıştık. Bu konuları başka zaman konuşuruz. Ozanlar sırlarımı döktüğüm kişiler değildir. There's a good reason I don't pour my heart out to bards. They always babble, as you just demonstrated. But listen, besides giving you the details of my affairs, did Dandelion mention his own plans, where he might be going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Peki, uygundur. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. Ah! And Be! I've not seen him since. Reuven, o da kim? Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Çok güzel özetledi. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Kasa dairesine girmek. Ha, Dandelion'un altında ne yaşıyormuş öyle? Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passaflora once. Made awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Oy. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Küçük şehirsiz. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. Biriyle tanıştık. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Burada herhalde laf sokuyor arkadaşlar. Saygıdeğer kurum derken. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he Arkadaşım is, oğlum. I sincerely Diğer doubt seçeneği he's çok in the mood saçma. for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. Ya tehlike benim göbek adım. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Tamam balım. Well, Bakacağız. I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Tamam. Bobby to feed. Hadi bakalım. Sana da işinde başarılar. Ben de şu hamama bir uğrayayım. Yeraltı dünyasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir seviye kaldı. Bir seviye sonra tekrardan şeyimizi kullanabileceğiz. Küçükü hakla Junior'dan bahsediyoruz. Aa hemen şeyde burada. Yer altında şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Fakat 2 saniye yine arkadaşlar. Ben bir yemeğe bakıp geliyorum. Mecbur. Mate, imp shit in your stew, you tramp. Eternal fire, why me? Is it not uncomfortable? All that steel on your back. One drink all I had. Sick.
Sick of it all. Well, well, another freak. Oh, God. A reaper's come for me. Geldim. Yani pişmiş gibi. Tadı da güzel. Sadece tuzu yokmuş biraz. Tuz ekledik. Bir 10 dakika daha şöyle kısık ateşte devam etsin. Biz de o sırada bakalım bu dayıyla bir konuşalım. Kimmiş, ne ayakmış öğrenelim değil mi? Kaydedelim fakat. Bakalım kayıt sözde devam ediyormuş gibi görünüyor ama kaydı durdur dediğimde bir bokluk yaşanıyor. Umarım olmaz. Anybody there? Open up. Geralt burada biraz vahşice davranıyordu değil mi? Hatırlıyorum. Sakin ol abi ya. Sakin ol Geralt. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk İcra to the memuru owner. gibi. I know he's here. I'm Nereden not biliyor? sure that matters as he's terribly busy. Elle meşgul. Ayaküstü muhabbet yapıyoruz. With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please O wait. kıkırdama ne evde ya? Şimdi Geralt olur. Geralt girer içeri. Siggy Reuven cordially invites you to join. Siggy Reuven. I'm happy. Merhaba dayı. Her kimsen çok da önemli değilsin. İsmin çok önemli değil en azından. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Bu otomatik oluyordu zannedersem şey You yani. may disrobe here. Your equipment will be safe. Aynen abi bizi uğraştırma. Havlulu Geralt çok tehlikeli. Siggy Reuven awaits in the next room. Havlulu Geralt çok tehlikelidir. Hey, Whitehair. Nice bun you have. Teşekkürler bebeğim. Doesn't blush. Şey yapıyor ne o? Otur kalk yapıyor ya hatunlar. İsmi vardı unuttum şimdi. Kıçlarını sıkılaştırmak için. Ben de onu yapıyorum. Tamam abi biliyorsun. Kes. Burada olaylar var arkadaşlar. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Dayı da şey ama kaslı şişmanlardan. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. Abi şişman This bile is değil ya. Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? None of your business. Öyle sorarsa, Death wish. öyle sorarsa alacağı yanıt bu olur. Just short on manners. Witches aren't exactly the sophisticated urban types. Entelektüelle şiir bir ara tutmana gerek yok abi. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Yeter. Birkaç tane de yeter. Bana da topuz kaldı arkadaş. Baltayı ben alaydım ya. Kılıç da First olurdu. ever party with my prick hanging out. Ah! Orson Jr. sends his regards. Oğlum daha görevi tamamlamadan ismini vermeydiniz keşke. Gerçi maskelerinizden belli oluyor ama. Got one escape. Got it? You'll regret that provocation! Stop walking into his sword! What? Lost your nerve? Gerçi topuz da bayağı işe yarıyor ha.
Of, yüzüne feci vurdum. Oltayla da iyi vuruyor da ya. Yani bu kalabalık dövüşler tabii pek arzuladığım gibi olmuyor ama bu arada canım çok az kalmış. Ne ara bana o kadar vurdular ki? That's enough of that. Hadi öldürün abi de bitsin şu iş. Keep it together, lads. Düşünsenize bu son adam beni öldürüyormuş. Okey. Başarılı. Ay, soğandan gözlerim yandı. Terribly sorry for that incident. My security failed. Öyle oldu. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. How değil de evet kim olduğu ortada. Especially not in front of our guest. Aynen, biraz adap ya biraz. They pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Ne alakası var lan? Bir tek ben girdim içeri, anasını satayım. Dostlarını tanıdığımı sanmıyorum. Not gonna introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. How are you, Reuven? Disappeared for a few years there, only to reappear here in Novigrad? Oh, I've been here, there. Spent some time in Zerrikania, matter of fact. What did you do in the desert? Sought oneness with nature. Magical place, really. But I missed civilization, so I'm back. Aim to plant roots in Novigrad, become a respected citizen. And who knows, someday, maybe even a town councillor. Şehir konseri ha. Tamam, şehrin konserlerinden. Şerefsizi görüp onunla konuşmam gerek. Şerefsiz ya. Horson Jr. Horson ya. Horson. Interesting. What do you want with him? Kişisel mesela arkadaş. Her şeye karışma. Geralt takes his privacy very seriously. Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusting when he was looking for Marigold. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your name is, wanna find Whoreson? Find me first. Peki küçüğü nerede bulacağım? Evet, bana lazım bu arada. I need to find Whoreson. Now looks like I gotta get to him before Cleaver does. Cleaver won't find him easy. Junior's good at hiding. He's got peasant smarts. Look at the time. Good luck in your search, Witcher. I'll call on you tomorrow, Francis. We'll finish our chat. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Arkadaşlar bu son, altını kapatıp geliyorum.
Oy, görev başarılı, tamamdır. Kendince sebeplerim vardı. Ben mi bunun bacağını şey yaptım ya? Buralar pek ben de anlamadım arkadaşlar. I could be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanedd. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Whoreson's actions. I'll not end him until I know who. Mesela taşların geçmişinden Your haberdar partner's mı? aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Peki, şerefsiz nelere sahip, nelerde güçlü? Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Whoreson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Kumarhane nerede? Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Whoreson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Peki. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Bu adamın evi nerede? Mentioned Whoreson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Tamam, ben de değilim de konuşuyoruz işte abi ya. See if I can't find Whoreson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Whoreson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Radovid'le temas halinde misin? Yeni You in konuşmalar çıktı. contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remain that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the lodge. Lüpe'den haber var mı? Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me.
Usta bir casustan usta bir suçluya. İlginç bir terfi. From master spy to master criminal. Çok uzak değiller. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Aynen. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah, except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. Dandelion'un ne olduğunu biliyor musun? Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Peki. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Niye ki la? You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Para da verir misin? I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? Olay çok derinleşiyor arkadaşlar. Who? Emma did. I could never reveal my sources to you or anyone else. It would be fucking unprofessional. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Bakacağız. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Bu tonlar hiç hoşuma gitmiyor. Neyse yapsın artistliğini bakalım. Yapsın. Sorun yok arkadaşlar. Sinirlenmeyin. Ben sakinim. Bu biraz uzundu. Farkındayım. Ben de bir mola vermek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Be so kind as to follow me. Bir saniye abi. Değil mi? Hani burada güzel bir kavga oldu sonuçta. Ganimeti toplamak lazım. Bu arada kılıçları bıraktık. Yine kafasına göre mi koydu? Yok. Şimdilik doğru gibi görünüyor. Kıyafetler de öyle. Tamam. Son olarak şurada var. Hop geldim dayı. Burada da böyle değişik bir giriş varmış gibi de neyse işimiz burada.
Yani adamın mahzeninden 2-3 şey araklıyoruz ya, çok sorun değil. O da bir şey demiyor zaten. Tamam abi. Oh, Bart, not again. Bart. Bart kardeşim. Bart, stop that, now! Bart, mad. Bart makes Ziggy lose, Jorfin. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadless. Türü nereden buldun abi? Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Hep de Your kart jokes oyunu. are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Ziggy Bart take. Tamam, Bart halinden memnun. Ziggy. Serin topraklara geldiği için. Ben niye geldim peki? Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Jorfin go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Sen niye yapamıyorsun hacı? Why don't you handle this? Gotta have connections in the underworld. What do you need a witcher for? The gold wasn't mine alone. See, I run a members-only savings club, a bank for the initiated. For reasons that should be obvious, I prefer it if my temporary liquidity problems remained private. So I need an outsider. How do you know you can trust me? I don't. Counting on your survival instinct. Slip up, and I'll kill you. Feed you to Bart. But sorry. But job that good. Oyun yine şişti. Pekala, sana yardım edeceğim. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Yani abi. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Bu saniye özel mi bir şeyler oldu, anlamadım. Odaya tanık olan var mı? Var, Anyone var. see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. Astral bir manzara, neyse artık. Çalınanların değeri ne kadar? How much was it all worth? Söyledi Got an gerçi ama. approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Jorfin. Oh God. Hazine demeye çalışıyor herhalde. Verset servet. Hırsızlıklar hırsızlar Take odaya the ilkten thieves bir got in girdi. through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Öyleyimdir. Any Tam other bir brilliant hafiyeyim. deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. But look won't go. But look no. Only sleep. Bad shrooms.
headfuls. Boom. Boom. Can you elaborate? Boom! Big, this like. Kocaman. Göbeği I'll kadar. elaborate. Explosion, big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Abi aslında o şeyde yukarıda hamamda o kadar şey kilolu değil gibi görünüyor. Göbekli yani. Daha çok biraz hafif düz gibiydi ama burada kıyafetle tam betimlediğim şekilde kaslı göbekli, göbekli kaslı. Kötü mantarlar ne demek istiyorsun? Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes, but troll. Evet Bart doğru. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? But through hole. Want see boom, got what? Breathe, shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Konuşmaların kaymasına dayanamıyorum arkadaşlar. Çok sinir stres yaptı beni. Canım sıkıyor. Şu olaya bir an önce bağlanmak istiyorum. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Fons, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Çok şanssız olmuş değil mi? Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Doğru karar bence de. Nasıl bir şey bu? Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Ama bir göz atacağız. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Abi bana da bu oyunun tekrar yavaşlaması aynı etki yaratıyor. Ne yalan söyleyeyim. Oyunu kaydedeceğiz. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Hey Bart, got a minute? Minute. But no minute, got. But rocks, got.
want? I mean a minute to talk. You mean? Dayanamıyorum arkadaşlar ha. One more time. Siggy. Oyunu kaydettik. Bart'la konuşacağız arkadaşlar. Fakat ben bir mola verdikten sonra açıkçası yemeğe git gel. O da biraz uğraştırdı. Ayrıca oyun da şişti. Ben bir çıkayım komple gireyim. Diğer bölümü öyle devam edelim. Hadi bakalım ya, inşallah kaydı durdur tuşuna bastığımızda şu 50 dakikalık bölüm piç olmaz. De kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.